Today I'm here at the Dos Marias 200 New Main Street just to have a personal view of these beautiful murales that are here at Dos Marias. There is two ones. There is this one and one behind me. And the artist is, without explanation. Hi, how are you? I'm Jorge Manjarrez, I'm muralista from Mexico City. This is my new mural here in Yonkers. Jorge, yes. Antes que vayamos mucho adelante, before we go too much forward, tell us, in your own words, how did this inspiration, this dream, en otras palabras, cómo nació la inspiración? Dímelo en inglés o español. Tell me in English or Spanish, and I will translate. Thank you very much. My inspiration always was Mexico. I live in Mexico. I grow in Mexico. I inspired in Mexico. I have some murals in the subway of Mexico City. Now we do this mural about Puebla. Puebla is patrimonio universal. I try to be sensible with Puebla, sensible with all the buildings, the traditional things, the traditional people, the traditional ways to be. I put, by example, La Virgen Maria, people that was very precious o muy entrañables, personas muy entrañables en el corazón del dueño de Dos Marías, que es Alfonso. Y él me transmitió to me the persons that he want to, y que estaban en el corazón de él, en el cual yo los plasmé aquí, but the people always preoccupied on specific things. I think that the people try to understand all the work in general, because it's work, es un trabajo global. No son solo only things, only detalles. Now, Jorge, I always thought that artists, they have their own way of seeing things, because you're trying to transmit your opinion through your art. En otras palabras, los artistas tienen una manera muy única de ver sus cosas y tratan de expresar sus sentimientos y visiones a través del arte. Exacto. ¿Estoy correcto? Exacto, no, it's perfect, yes, that is the way that move the artist. Creo que sí. So Jorge, to those that did not understand what he said, because Jorge, it's a Mexican, very famous artist, so let me say what he said. He said that he spoke with Alfonso Alvarez, the owner of Dos Marias, who told him about his vision. And Jorge put those visions in a canvas. Exactly. This is Alfonso Alvarez's view through the artist Luis Manjarrez. ¿Correcto? Exacto, es la visión, it's my vision across the vision of Alfonso. ¿No? It's my interpretation about Puebla and all the traditions. By example, I by inspiration for the woman of Mexico, the mothers of Mexico City, and I tried. Yo soy admirador de Diego Rivera y ha hecho murales los cuales has transformed the architecture of the buildings, of the places. This is the example. The example is that this mural transformed the architecture, transformed the feelings of the people. The people come to it. But the people, the same, come to it with the eyes. The eyes, los ojos también se alimentan, también los ojos también hay que alimentar el alma.
the soul is important, not only the stomach, and the Pero, soul is important. Jorge, ya creaste un problema sin saber. You just started a problem. I like the problems. Okay, now when I get home, I'm going to talk to my wife, and I want to go to Puebla. Because now that I saw the appetizer, ¿cómo se dice en español lo que comes antes de comer? El ojito. El aperitivo. El aperitivo. Ya vi el aperitivo, ahora quiero ir a Puebla. Exacto. ¿Okay? Porque he escuchado mucho de Puebla y me dicen que es una ciudad encantadora. Encantadora, patrimonio universal ya. ¿Sí? Todo el mundo, todo el universo. Todo el mundo. Ahora, mirando a este mural, yo veo la primera sección, Antigua Tequería La Oriental. ¿Qué es? Es una taquería muy famosa allá en Puebla. Es de las primeras taquerías desde 1933. Está esta taquería ahí y es de los primeros negocios que han progresado allá en Puebla. Y es una alusión, obviamente. Fundado por libaneses. Entonces ahora, inmigrantes, gente que ha emigrado a otro país para hacer lo que les gusta, que es la cocina, hacer lo que más les apasiona, que es la cocina. Yo vengo aquí a hacer lo que más me apasiona, que es pintar. Entonces la pintura y la cocina was of your hands. It's very similar. ¿Y todavía existe la taquería en Puebla? Sí. Todavía. Entonces, cuando yo vaya a Puebla y tengo que ir allá y sacar una foto adelante, y cuando yo venga, yo lo voy a poner allá adelante de este mural. Now, Jorge, now if we move forward, we see a nude woman on top. Some people have, send me a message saying, why is that naked woman there? ¿Por qué está esa mujer desnuda allá arriba? ¿Cuál es la expresión artística y el motivo por qué está allá? Because the mountains was naked, okay? Las montañas están desnudas, y este representa a una modelo, one model, que modeló, fue de las primeras personas indígenas que llegaron ahí a la Ciudad de México a modelar para los grandes muralistas como Diego Rivera, Orozco y Siqueiros. Ella, su papá fue fusilado en el Paredón, en la Revolución, y lo mataron. Entonces ella no tenía dinero para mantener a su familia y decidió empezar a modelar con los muralistas que le dieron trabajo para modelar con ellos. Ella nunca tuvo vergüenza de quitarse la ropa ante la gente, hablando de los años 20, 30. O sea, ella no tenía pena, se desnudó frente a ellos para que crearan obras de arte, porque las obras de arte nunca son ofensivas. So Jorge is saying that works of art should never be offensive to anyone. No. The naked woman actually represents a person, a woman, a model that lived in Puebla many years ago. It was a woman that modeled for Diego Rivera and many other muralists in Puebla. So that's what she did for a living. Just like now we have models that express their art by me modeling for artists like Jorge Manjarrez. Now if we move forward, Jorge, we see the next building. Es una de las catedrales. We see the next building that appears to be a cathedral. And my understanding, Puebla es una ciudad con muchas catedrales, muchas iglesias, como 350, creo yo, me dicen. Muchísimas. Explícanos. Sí, yo creo que de las ciudades de cities of more, que más catedrales tienen en México. Y la gente pues es muy religiosa y obviamente las catedrales son lugares de fe donde la gente cree. Y la gente de Puebla cree mucho no simplemente cree en las deidades que están ahí, sino cree en ellos mismos, cree en poder hacer cosas y poder ir creciendo y evolucionando. Por eso hay tanto poblano aquí en Nueva York, ¿no? Hay mucha gente que viene a hacer realidad sus sueños y las iglesias tienen una arquitectura very precious, muy hermosa, y todas son distintas. Traté de poner varias catedrales, hay aquí como 4 juntas, las cuales crean un ambiente pues lleno de paz, lleno de armonía, y precisamente así es.
esa catedral no está cerca del otro edificio, no está cerca. Es una interpretación del artista para que la gente pueda sensibilizarse y sentir ese abrazo, ese apapacho por la arquitectura y el arte mexicano. Moviendo para la otra sección, Jorge, veo una familia cerca de la fontana de la fuente de agua. ¿Eso es alguna familia en específico? ¿Tiene algún significado? Yes. Lo que estamos viendo, ¿quién es? It's got a significance, a very, very big significance for Alfonso, because it's his mom, su tía, su otra tía, su prima de Alfonso. Es gente que él pues ha querido mucho ya, y gente que vivió en Puebla y que pues ha dejado allá las raíces, ¿no? de donde venimos. Entonces es un significado muy grande para Alfonso, y yo decidí ponerla alimentando a las palomas, que es algo muy bonito, ¿no? Que tiene que ver con la paz, que tiene mucho que ver con México. Hay muchas palomas en las plazas, en los parques. Ahora dame un segundo, Jorge. Now, behind me, atrás de mí hay otro mural. Ahora vamos a pasar a ese mural que representa a nuestra ciudad de Yonkers. Este es representativo de Puebla, atrás es representativo de nuestra ciudad de Yonkers. So we have two murals. We have one that we're watching, which represents Puebla, and the one behind us represents Yonkers back many years ago, in the 40s. So, Jorge, let's go over there. Come on. That's also beautiful, Jorge. This is the city of Yonkers. Yonkers is the same. For me, represent una ciudad donde está franqueada por el río Hudson, un río hermoso, por los árboles, y traté de armonizar todo esto con la época de los 40, con los automóviles de los años 40, con los tranvías, edificios antiguos, and buildings that now exist now in these times, y con personas entrañables que han vivido. Algunos ya no están con nosotros en Yonkers, pero también echaron unas raíces en los corazones de la gente que vive aquí en Yonkers, y pues mucha gente entrañable para Alfonso, para el dueño del lugar. So let me give a tiny explanation. Even though we see many points of interest on this painting, on this mural, I want to point out that this does not mean that all these points of interest were at one point one next to the other. As I said, those are points of interest. It represents certain places in Yonkers that might have a connection with the city of Yonkers. Some of these buildings no longer exist, and others do exist. Now, if you see down there, that's the pier. That's the MTA North train station. This lady here with a $1 million smile is the mom of our assemblyman, Nader Saej. Now, George, you are an international artist. You have done work in many places. Your work had been used in movies. So you are a very well-known artist in Mexico and now in Yonkers. What about do some work here in the city of Yonkers? Perhaps the library, perhaps in a place where your art is exposed to every single person, not just in Yonkers, and even people that come to visit Yonkers. I don't know if you understood what I'm saying, so I'm going to say it in Spanish. Jorge,
Tú eres un artista internacional que ha hecho trabajos que, que ya fueron vistos en películas, subways y muchos sitios en México. Y ahora en la ciudad de Yonkers. Exacto. Como en Dos Marías, que es un sitio que todo el mundo conoce. Claro. Pero, ¿qué te parece un trabajito en la librería de Yonkers o aquí en Westchester County? ¿Qué te parece? ¿Te gustaría? ¿Estarías disponible? Claro, yo estaría de acuerdo. A mí me encanta la lectura, me encanta la literatura y poder hacer algo en la librería nacional de aquí sería genial. Poder hacer algo engarzando las historias de los libros y creando historias nuevas a través de los personajes, los escritores, sería algo genial y algo que incitaría mucho a la gente a la lectura, a interesarse por esos autores, ¿no? Esos escritores. Eso estaría genial. Y también hay otro punto. La arte puede motivar otros gentes de nuevas generaciones a seguir tus pasos. Exactly. One artist said, Salvador Dalí says that don't be important that the artist be inspired by himself. The important is to inspire other people, the other people that see the work. Actions, not words. Exactly. Mr. Nader, it's always important. I'm always happy to see you. But your mom has been placed in a place where she will live forever. How does that impact you, sir? Well, it really is special. You know, my community, my family has been in Yonkers for 75 years, and I've seen Yonkers become more and more diversified when the initial wave of different ethnic groups and recently a growing Mexican community. And my family has had the pleasure not only to witness this beautiful art that really looks at Mexico and looks at Yonkers, but we're joined here at Dos Marias. And the owner of Dos Marias, Alfonso Alvarez, has been really in the forefront, not only as a businessman, but promoting the culture and promoting harmony among all the people. So to have our dear friend Jorge, who's an international artist here in Yonkers, for me as a New York State Assemblyman, really gives me pleasure to come and witness his beautiful art that exemplifies a history of our city, and to have my mother included part of the history of Yonkers and part of this interaction with Yonkers history and Mexico history is really a tribute to the fine work of this international artist, Jorge. I just found out about this recently, and we will be presenting a proclamation to our dear friend Jorge, and we'll make sure we deliver it to Mexico so you can enjoy it and really recognize that Yonkers appreciates your work, your talent, and especially the work of our dear friend Alfonso, who continues to be an integral part of our city. God bless Yonkers, God bless, and Viva Mexico. Nice to see you. My pleasure. Viva Yonkers. Mr. Nader, pleasure. Mr. Nader, perhaps we can express his art by actually asking him or giving him an assignment to express his art in a gallery, in an art gallery here in Westchester, where everyone can come and see it. Now we have to invite this. We could not conclude this interview without Mr. Alfonso Alvarez. Of course, Alfonso Alvarez. Alfonso, Yeah. qué lindo trabajo. Beautiful work. Okay, no doubt, no buts, no ifs. Beautiful, and it creates a parallel between Alfonso, el hombre, de a donde vino y a donde llegó. Yo creo que la ciudad entera está muy orgullosa. The city of Yonkers is very proud of where you came from, what you have achieved, and what you do for the community of Yonkers.
Actually, like I said before, I express of my life between Puebla and Yonkers. And besides that, I put my family, my friends, and I'm very happy to do this. And I appreciate the city support me, to continue doing business in Yonkers. Thank you very much. You know, Mr. Nader, I was just telling the artist, and now I'm going to tell Alfonso, they started a problem. And the problem is now I have to go to Puebla and experience it by myself. Maybe you should come. And I'll come with you. I've been to Guadalajara, to Mexico City, to Cancun. Pablo, I got to go there, so we'll join you. Puebla, yeah, it's they say it's a beautiful city. That's what I understand. Yeah. But you know what, Mr. Nader? We're not going to take their word for it. We are going to go there and check about it. Witness ourselves, right? That's it. Thank you all, gentlemen. I appreciate you, Jorge. Thank you very And much. welcome to Yonkers. Thank you. And we wish you a Merry Christmas, Merry happy holidays, and a Happy New Year. Because I know that you're leaving to you and your family, and your family, and your family. And Feliz Navidad. Feliz Navidad for everybody, for my customers, for City of Yonkers. I hope the mayor gives some job for the city to this talent. Exactly. Yeah, because we cannot forget that lots of good stuff that happens in Yonkers, it's because of our leadership. Our mayor, our assemblyman, and others that make things happen. Yeah. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much.